All right, so thank you all for coming back. Дякую, що ви всі повернулися. Welcome to those of you you're joining us. Вітаю тих, які з нами перший раз. This is the third of a four-part series. Це є третя лекція з серії 4 лекцій. I'm looking at how the shoulder the shoulder complex in general. Ми розглядаємо загалом плечовий комплекс. And in relationship to working with persons with paraplegia and tetraplegia. А також розглядаємо його в контексті роботи з особами з параплегією і тетраплегією. In the first part of the series, we did anatomy. Перше заняття з цієї серії було присвячено анатомії, Biomechanics. біомеханіці. We looked at the glenohumeral rhythm. Розглядали плечолопатковий ритм. And we looked at how the muscles work together to move the arm. І розглядали те, як м'язи працюють спільно для того, щоб рухати руку. In part 2, we looked at how the muscles function in persons with paraplegia and tetraplegia. В частині другій ми розглядали функцію м'язів в осіб з параплегією і тетраплегією. In performing common activities. Коли вони виконують побутові, типові якісь дії. Weight release. Зняття тиску. Transfers. Пересідання. Wheelchair propulsion. Приведення в рух крісла колісного. And then drinking from a cup. А також було додано пиття з склянки, з горнятка. Combing hair. Причісування волосся. Throwing on a light switch. Вмикання світла вимикачем. And reaching for the perianal area to do perianal care. І досягання перинальної області для того, щоб здійснювати гігієну і догляд. So today what we're going to do is we're going to look at what factors contribute to shoulder pain in patients with paraplegia and tetraplegia. Сьогодні ми будемо розглядати те, які факти сприяють виникненню болю в осіб з параплегією і тетраплегією. What are the typical pathologies that we see in this population? Також які типові патології ми спостерігаємо в цій популяції. And how to do an examination and evaluation of the shoulder. І як проводити обстеження і оцінювання плеча. Clearly, in 2 hours, we cannot go into the detail that's needed to do a full assessment of the shoulder. Звичайно, за 2 години, на жаль, ми не встигнемо детально розібрати все, що потрібно для того, щоб повністю провести обстеження плеча. I'll be introducing you to things that you know. Я вам буду щось розказувати, що ви вже знаєте. For some of you, this will be new material. А комусь, можливо, цей матеріал буде новий. That will require further learning on your part. І для цього треба буде ще вам додатково щось підчитати і підівчити. YouTube. YouTube. And the resources that have been provided, that will be provided to you through this presentation. А також ті ресурси, які вам надаються по ходу цієї презентації і в на доступному ресурсі. Will be available to you. Це все вам буде надано. This is an exceptional book for people that do orthopedic assessments. Це є унікальна книжка для людей, які проводять ортопедичне обстеження. And this is one of the 2 books for manual muscle testing, Kendall or Daniels and Worthingham. А це є одна з 2 таких базових книжок по ММТ, Carroll і Daniel і Worthingham, або друга книжка, інші автори Carroll і Carroll. If you're a therapist, you have to have a book on manual muscle testing. I don't care if you have a book or an e-book, but you must have a book on manual muscle testing. Якщо ви фізичний терапевт, у вас має бути Свята Біблія, немає значення, чи в паперовому варіанті, чи в електронному, але книжка по ММТ у вас має бути обов'язково. And even though we work in patients with neurological conditions, we have to treat the orthopedic components as well. І незважаючи на те, що ми працюємо з пацієнтами з неврологічними порушеннями, але ортопедичний компонент ми також залучаємо і лікуємо. Okay. So, with that said, враховуючи це все, we'll begin. Починаємо. Okay. So, we talked about what are the factors that contribute to persons with paraplegia and tetraplegia having a higher incidence of shoulder pain than the normal population? Ми говорили про те, які фактори сприяють тому, що особи з діагнозом параплегія і тетраплегія мають частіші болі в плечі. We touched on it, and now we're going to go into a little bit further depth. Це ми коротко так сказали, а зараз будемо це питання розглядати більш детально. So we know that persons who have a diagnosis of paraplegia or tetraplegia
perform repetitive motions throughout their day. Ми знаємо, що люди, в яких діагноз є тетраплегія і параплегія, що вони виконують повторювані рухи протягом цілого дня. We also know that the shoulder joint is primarily made to be an open joint. І ми також знаємо, що плечовий суглоб це в першу чергу відкритий суглоб, така його природа. It was not designed to be weight-bearing. Тобто він не був зроблений для того, щоб витримувати вагу. And persons with a diagnosis of paraplegia and tetraplegia are often using their shoulder as a weight-bearing. А люди з тетраплегією і параплегією часто використовують плече як кінцівку, яка витримує навантаження. This places an increased demand. Відповідно, це дає підвищені вимоги. We also know that because they're in seated positions, that often they're reaching over their head to reach things. А також є такий елемент, що вони з положення сидячи досягають до чогось над головою, так, щоб дотягнутися до чогось. And all of these factors together make it higher risk for shoulder pathology. Відповідно, всі ці факти поєднані спричиняють вищий ризик патології плеча. And pain. І болю як наслідок. So here's a picture of my friend Juan Garabay. This is a very good friend of mine. На фотографії ви бачите мого дуже хорошого друга. I've known Juan for, oh my gosh, wow, that's crazy. Так, порахуємо, скільки я його знаю, дофіга років. I've known Juan for almost 35 years. Його звати Вон, я його знаю майже 35 років. He was one of my very first patients. Він був одним з моїх перших пацієнтів. He's gone on, he was a peer mentor and now he's gone back to school and he actually is a rehab engineer. Тобто він раніше був тренером-наставником, а потім пішов знову здобувати освіту, і зараз він інженер реабілітації. What do you notice about his arm position and getting into the car that puts him at increased risk for impingement or something with the shoulder? What do you notice? На цій фотографії, що ви помічаєте таке у положенні його руки, коли він сідає в машину, що спричиняє підвищений рівень імпінджменту? So he is bearing weight on his shoulder. He's bearing weight on his shoulder. Excellent. Так, прекрасна What відповідь. else? Що ще? Is he internally rotated or Там externally внутрішня ротація чи зовнішня? Internally or rotated. internally rotated? And it's hard to tell in this picture whether he's above or below 90 degrees. Так, з цієї фотографії тяжко сказати, чи там більше 90 градусів, чи менше. In a typical day, how many times do you think Juan transfers in and out of his car? Як ви думаєте, за типовий день, скільки разів Вон пересідає з машини в машину? Щодня? 5-6 times. Yeah, 5, 6, 8, 10, 8-10, так. depending if he goes to somewhere after work, something. What else does he have to do once he gets in the car? Залежить від того, чи він там ще кудись поїде після роботи. Що ще він має зробити після того, як сів в машину? Put a wheelchair in. He has to put the wheelchair in the car. Так, в крісло колісне завантажити в машину, саме так. Okay. So that's from here, across my body and over. Це звідси, і отак от піднімаємо через, майже через голову і в ту сторону. So as we're think about what muscles may need to be used and the motions that they have to do, we can start to see why they may have an increased incidence of shoulder pain and pathology. Власне, подумайте, які м'язи працюють при такому русі, так, і які рухи треба виконати, і тому, вже так, думаючи в ту сторону, ви починаєте розуміти, чому є підвищена частота імпінджменту, ураження плеча і болю. Now, how far do you think someone pushes in a typical day? Як ви думаєте, яку відстань покриває людина в кріслі колісному за день? Це штовхає, приводить в рух, так, руками. І скільки в кілометрах? Up to 10 km per day? So 6 miles 6 miles. could be. Так, somebody може could бути. be. Yeah. I have to be honest, I did a very cursory literature search. Я чесно вам скажу, я так дуже поверхнево перелистала літературу. I think these figures are low.
Я думаю, що ці цифри не такі високі. In the one article I looked at, they referenced that they felt that men in general push about 3.2 kilometers a day. Ці цифри, вони з одної статті, яку я перечитала, і заявляється в тій статті, що чоловіки долають приблизно 3,2 кілометра на день. And 1.6 for women. I think these figures are low. I'm going to do more research. I don't think this is accurate. Жінкам тут та стаття приписує 1,6 кілометра, але я думаю, що це є занижені цифри. Я не думаю, що так мало ходять, так долають, тому я, каже, мушу ще перечитати додаткову літературу. And on average, they push about 2 miles per hour. І середня швидкість пересування 3,2 кілометра на годину. So typically we would include the outcome assessments as part of the evaluation, examination. You would try to determine what outcome measures you would want to use, but I wanted to introduce them here. Зазвичай критерії результатів, тобто критерії результатів, про них би ми говорили пізніше, але я хотіла їх включити ось тут, в цю частину. And the reason I'm introducing them now is because we're going to be referring to them in a couple of the studies that I'm going to be discussing. І чому саме так? Тому що ми потім на них будемо посилатися в певних дослідженнях, про які будемо говорити далі. The first is the wheelchair user shoulder pain index, or the WUSPI. Перший критерій чи перша шкала, так, оцінювання, це є так звана ВУСПІ, а саме індекс болю в плечовому суглобі в користувачів крісла колісного. Okay. And this was designed by Dr. Curtis. Ця шкала чи цей індекс був розроблений доктором Кертісом. Okay, this was designed by Dr. Curtis, and it's specifically for persons that use wheelchairs. Цільово, конкретно для людей, які користуються кріслом колісним. And it's used to determine where their pain is now. Використовується для визначення того, де зараз є біль. And it's valid and reliable for showing that if your intervention has worked, you should see a decrease in the score. І ця шкала є надійною і валідною з тої точки зору, що якщо ваше втручання спрацювало як плановано, то у вас буде в результаті цього обстеження зниження балів за цією шкалою. How many of you are students in this room right now? Хто з вас студенти? Perfect. Чудесно. We need one of you to take this on as your thesis. Хтось з вас має це вибрати своєю темою магістерської роботи. We have permission from Dr. Curtis to work on getting this translated into Ukrainian. Доктор Кертіс, авторка right? Dr. Curtis. Так, доктор Кертіс, авторка цієї шкали, дала дозвіл на переклад цієї шкали, мається на увазі офіційний, так, на українську мову. There's actually a process that you have to go through to have this translated correctly. Є відповідні стандарти, відповідний процес, і згідно цього процесу треба здійснювати переклад, щоб він вважався правильним і офіційним. Once it's translated, then it will have to be tested for reliability and validity. Після того, як є переклад, то воно буде перевірятися на надійність і валідність. Once that's done, this tool would be able to be used as a formal outcome measure in the Ukraine. І після того, як вже є валідований, перевірений і офіційний затверджений варіант, переклад, так, то воно може використовуватися як офіційна шкала вимірювання, обстеження в Україні. For right now, it can only be used if your patient can understand and speak English well enough to understand the test. Зараз його можна використовувати тільки за умови, що ваш пацієнт достатньо на розмовному рівні знає англійську, щоб зрозуміти запитання тесту. And you have Dr. Curtis's email there. І тут бачите електронну пошту доктора Кертіс. You just have to email her and ask her for permission to use it and explain to her how you're going to use it. Їй треба написати на цю пошту, пояснити, що ви хочете це використовувати, і яким чином ви будете це використовувати, і отримати цей досвід. Now, with that said, I like it because it's a very functional assessment of shoulder pain in patients with spinal cord injury. Враховуючи це, я хочу сказати, що мені подобається цей тест, тому що він має дуже такі точні запитання для оцінювання, для функціонального оцінювання пацієнтів з ураженням плеча.
that the straight line across is a 10-centimeter line. І тими, які користуються кріслом колісним. Оця лінія посередині 10 сантиметрів має. You ask the patient the question, Ви задаєте пацієнту запитання. they then place an X on the line. Тобто ця лінія служить шкалою вимірювання інтенсивності. Пацієнт у відповіді на це запитання ставить хрестик на тій лінії, ну, відповідно до інтенсивності болю. You then measure Ви тоді далі вимірюєте, to get your score. So if they і таким 4 чином отримуєте centimeters, бал. it's 4. І ви виміряли там 4 сантиметри, значить це є бал 4. To the middle of the X, if you're wondering. Якщо ви захочете знати точно, доки вимірювати, то до центра хрестика оцього букви X. If they do not perform the activity, there's a formula that you use that's included in your materials to determine the score. Якщо якусь діяльність людина не виконує, то є формула, яку ви використовуєте для того, щоб це правильно перерахувати, виключивши конкретну якусь діяльність. Do you mind just reading through what they say? Прикладом цих запитань є пересідання з ліжка на крісло колісне, пересідання з крісла колісного в машину, пересідання з крісла колісного в ванну чи душ, завантаження крісла колісного в машину, штовхання крісла колісного 10 хвилин і більше, їзда чи рух по підйому, по пандусах, які йдуть вгору, піднімання предметів з не піднімання, а досягання предметів з полиці над вами, вдягання штанів, вдягання футболки чи сорочки, це була погана ідея. Вдягання, защіпання на гудзики сорочки, миття спини, повсякденна діяльність в роботі чи школі, водіння машини, сон і виконання роботи по дому. Thank you very much. So what I'm getting at is you may not be able to use this outcome measure formally. До чого я веду? Ви, можливо, не зможете офіційно, формально використовувати ці критерії результатів. But you could certainly think to start to ask your patients about, are they having pain with these specific activities? Але ніхто вам не забороняє задавати ось такі запитання пацієнту, щоб зрозуміти, чи відчуває він біль при виконанні отаких конкретних видів діяльності. And then perform your intervention. І далі ви базуєте інтервенцію And then reassess to see whether your interventions are having an impact. на цих відповідях, а потім проводите повторне оцінювання для того, щоб зрозуміти, чи мала ваша інтервенція успіх. So it just gives you an idea of what's possible. Власне, це вам дає ідею того, що є можливим. The other thing that we can use is a handheld dynamometer. Ще що можна використовувати? Портативний динамометр. To just measure strength in the muscles. Для того, щоб визначити силу м'язів. Do any of you that work in the orthopedic clinics have access to the type of machinery, like a Cybex machine, where you can measure torque or force? Чи хтось з вас працює з ортопедичними моментами, і якщо є ортопедична клініка, чи там є такі тренажери чи апарати, так, які використовують крутний момент, не використовують, а вимірюють, або силу, наприклад, Cybex. You do? Okay. So you could actually assess an isometric contraction. So you could see what your baseline muscle test is and then see over time if they get stronger. Тобто можна використовувати такий тренажер, такий апарат, так, для того, щоб визначити базове скорочення м'язів, тобто не базове, а щоб визначити скорочення м'язів і це взяти як базовий показник, щоб потім порівнювати його і визначати прогрес. And there are some new ones out now that you can get for the extremities that are electronic that you can place on the person's arm and they can do an isometric contraction and it will read the force. Зараз є нові прилади, вони електронні для вимірювання, динамометри для верхніх нижніх кінцівок, тобто вони вдягаються на відповідні кінцівки, можна зробити ізометричне скорочення, і вони вимірюють силу. Okay. You can also do a self-selected 25-meter wheelchair propulsion test.
Також можна провести тест на приведення в рух самостійно вибраного крісла колісного на відстань понад 25 метрів. So you can ask them if they have shoulder pain, you can see how quickly what their velocity is over 25 meters. Якщо людина скаржиться на біль в плечі, можна тут оцінити, яка швидкість пересування на 25 метрів. You can then perform again your interventions for a few weeks. Далі ви робите плановані інтервенції, чи втручання, так, протягом кількох You тижнів. can assess if their pain is less, Оцінюєте, чи зменшився біль, and you can see if their velocity has improved. і оцінюєте потім, чи покращилась швидкість. That's one way, another outcome measure that you can use. Це, власне, ще один критерій результатів, які ви можете використовувати. There's also the physical activity scale for individuals with disabilities. Ще одне – це є шкала фізичної активності для осіб з інвалідністю. Okay. This scale Ця шкала asks how frequently have you done these activities over the past week? перелічує певну діяльність побутову і запитує, як часто людина виконувала цю діяльність за останній тиждень. And it also asks how many hours a day do you perform these activities? І також, скільки годин на день ви виконуєте ці дії. Yeah, that's it. So again, some of these activities on this particular scale Знову ж таки, деякі запитання, деякі описані дії у цій шкалі, especially are for individuals that are probably more in an outpatient setting. Швидше підходять більше для пацієнтів, які пацієнти амбулаторні. But I wanted you to have them because you could also just use these for patients that you're treating with shoulder impairment. Але я хотіла вам її показати, тому що ви все одно можете її застосовувати для своїх пацієнтів, які мають ураження чи порушення функції плеча. And again, it's a way to quantify І також це є один з способів кількісного вираження, when you do your interventions, if there's a change. як оцінити інтервенцію, так, якщо ви її застосували, чи відбулася зміна. So it allows you to gather a little bit more information, particularly at the participation level of the patient. І також воно дозволяє вам зібрати більше інформації, зокрема, щодо рівня участі пацієнта. So for example, it asks how often are you outside doing outdoor activities, such as gardening? Наприклад, там є таке запитання, як часто ви проводите час на дворі, виконуючи якісь дії, наприклад, там, працюючи в садку, там, чи на городі, так? And some of these may not be appropriate for someone who uses a wheelchair full time, but we do have ambulatory patients who this may very well be useful for. І деякі запитання не пасують не всім пацієнтам, які користуються кріслом колісним, так, але також можуть бути і ходячі пацієнти, які теж, для яких ці запитання будуть підходити. Okay. Moving on. Продовжуючи. We have the community activity checklist. Ми маємо опитувальник соціальної взаємодії, опитувальник активності в громаді. This is really more for, again, outpatients. Це, знову ж таки, більше для амбулаторних пацієнтів. And this is really looking more at quality of life. І воно більше оцінює якість життя. How many times in the last 7 days have you treated yourself to something? Скільки разів за останні 7 днів ви себе чимось пригощали? Ви щось собі таке дозволяли, так? Visited with friends. Зустрічались з друзями. I laugh at this talk on the phone. Clearly this was way before we had cell phones. Є ще одне запитання, з якого зараз всі сміються, включаючи мене. Говорили по телефону, так? Це ще, очевидно, запитання з тих днів, коли до тих днів, коли всі почали мати телефони мобільні. Went to a social event, romantic experience. So this is a nice way to start to introduce the conversation about do you have sexual intimacy? Чи ходили на якісь соціальні події, чи мали якесь романтичне побачення. І це непоганий спосіб звести розмову і почати говорити про близькість, так, з пацієнтом. Ну, не в тому значенні. Мається на увазі обговорювати питання особистого життя, як воно буде в нього тепер.
The 36 general health survey Коротка форма опитування про стан здоров'я на 36 пунктів. is really more about general health. Це про, ніби як загально, про стан здоров'я. This could be used in either inpatient or outpatient. Вона може використовуватися як для стаціонарних, так і амбулаторних пацієнтів. So, and the choices are, for example, compared to 1 year ago, how would you rate your health, your general health? Наприклад, одне з запитань. Порівняно з рік тому, як ви загалом оцінюєте своє здоров'я? There are some questions here. If a person uses a wheelchair for their primary mode of mobility, it would be not appropriate. Є тут деякі запитання, які не будуть підходити пацієнтам, які використовують крісло колісне, як перший спосіб, основний спосіб пересування. However, if you have an ambulatory patient, this may be something that could be used. Але знову ж таки, якщо є пацієнт ходячий, то це можна використовувати. The subjective quality of life. Шкала суб'єктивної якості життя. This is a very quick and easy one. This can be definitely done in inpatient. Це дуже така простий і легкий опитувальник. Can be done in inpatient. Його можна застосовувати до стаціонарних пацієнтів. It's a quality of life measure. Це воно вимірює якість життя. It's a visual analog scale 1 to 7. То є така візуальна аналогова шкала від 1 до 7. Taking everything into account in your life, please rate your current overall quality of life by placing an X on this scale. 1, meaning life is very distressing. It's hard to imagine how it could get much worse. Враховуючи всі елементи, відмітьте хрестиком якість свого життя на цій шкалі. Там, де 7, це є все дуже погано і не може бути. So 7, 1 is distress. Перепрошую, 1 це означає життя дуже стресове, важко уявити, як це може бути. Гірше не буває, ось так. Життя дуже стресове, гірше не буває, це 1. 7, that life is great, can't get much better. А 7 це є життя чудове і ліпше не буває. Next, we have the self-administered questionnaire for functional shoulder. Наступне в нас є, це є опитувальник для самостійної оцінки симптомів і функцій плеча. You can read about this in the article that will be given to you. Про нього можна, про шкалу, можна прочитати, чи опитувальник. Again, maybe not all of these questions are appropriate for your patient and inpatient. Про це можна прочитати в тій статті, яка буде вам доступна серед інших матеріалів. Можливо, не всі запитання будуть підходити для кожного пацієнта. Because they do have a component for recreation and work. Там є компонент для вільного часу, відпочинку і роботи. But there is on like number 6, considering the ways your shoulder, considering all the ways you use your shoulder during the day. Наприклад, запитання номер 6. Враховуючи всі різні способи, в які ви використовуєте своє плече протягом дня. And we can say instead of household activities here in the rehab center. І тут написано протягом дня для виконання особистих і домашніх справ. Можна замінити це ви використовуєте плече під час свого перебування тут в лікарні. How limited is your shoulder? How much is your shoulder pain limiting you? Наскільки біль у плечі обмежує виконання вами цих дій? And then 7 through 10 kind of breaks down other activities. So again, you can look at these outcome measures and see whether or not you can pull components out to them to just help you get a baseline that you can use with the patients. А запитання 7-10 вже задають більш деталізують ці дії і ці елементи. Власне, вам для цього даються ці опитувальники, критерії результатів, для того, щоб ви могли на них подивитися і вибрати те, що вам допоможе в вашій роботі, що допоможе оцінити, наприклад, вплив інтервенції, яку ви здійснюєте, і таке інше. Okay, now this is another tool that I would love to have a student take on. Ось тут ви бачите ще один інструмент. Я теж би хотіла, щоб і на нього знайшовся такий дуже
натхненний і бажаючий студент, щоб це взяти в наукову роботу. Have it formally translated into Ukraine using the process. Знову ж таки, тут йдеться про процес офіційного перекладу відповідно до встановленого протоколу, так, чи And then послідовності. assessing for reliability and validity. Далі це треба оцінити на надійність і валідність. This is a combination of both quality of life and function. Тут ми говоримо про поєднання якості життя і функцій. What number best describes your pain on average this past week? Яка цифра найкраще відповідає чи підходить для опису болю за минулий тиждень? This is the quality of life. How has this pain interfered with your enjoyment of life? А наступне запитання, яке стосується якості життя, як цей біль перешкоджав вашому задоволенню від життя? And how has the pain interfered with your general activities? І також, як цей біль впливав на вашу загальну діяльність? For this scale, the lower score, the better. Тут для цієї шкали чим нижчий бал, тим краще. For the WISP, the higher score, the А better. з випадку з ВУСПі, оцей перший опитувальник, так, то чим вищий бал, тим краще. So I share these with you so that you're aware that there are some outcome measures out there that are formalized. Я вам розказала це для того, щоб ви розуміли, що є певні формалізовані критерії результатів, такі офіційні, які застосовуються. So now let's take a look at what the research shows. А тепер давайте розглянемо результати досліджень. So Dr. Curtis, Докторка Кертіс, who developed the WISP, яка є авторкою оцієї шкали ВУСПі, has done many studies on persons with that have a diagnosis of paraplegia and tetraplegia. вона провела багато досліджень, суб'єктами яких були особи з діагнозом тетрапlegія, параплегія. And she looked at the prevalence of it and intensity of pain with performing both activities of daily living Вона розглядала поширеність і інтенсивність болю при виконанні активностей повсякденного життя and independent activities of daily living. і незалежних активностей повсякденного життя, які виконуються в громаді. The individuals, the participants had to have used manual wheelchairs for at least 3 hours a day and be 1 year post-injury. Учасники використовували крісло колісне мануальне 3 години на день, і в них минув рік після ураження. You can see the demographics on the slide. Бачимо демографічні показники на слайді. So what she found was that in 59% of the persons with paraplegia, Вона виявила, що у 59% осіб з параплегією reported pain since they started using their wheelchairs. біль з'явився з моменту початку користування кріслом колісним. 42% at the time that they did the study had current pain. 42% мали поточний біль в момент проведення дослідження. 34 had bilateral shoulder pain. І 34% відчували двосторонній біль у плечі. And when we look at persons with tetraplegia, А якщо ми розглядаємо осіб з тетраплегією, it goes up to 78%. то цей показник зростає до 78%. We have some work to do. Так що нам багато роботи. We are experts in musculoskeletal systems. Ми знавці, спеціалісти з опорно-рухового апарату. Дякую. This is us. This is Це what ми. we do. І це наша робота. We have to be intervening. Ми маємо здійснювати відмінні втручання. 59% had current pain, 59% осіб з тетраплегією відчували біль в момент дослідження. and almost 50% of them had bilateral. І майже 50% мали двосторонній біль. How many of you have ever had shoulder pain? В кого з вас будь-коли боліло плече? How did that impact your life? Як це вплинуло на ваше життя? Lowered quality of life. Lower quality of life. Did you sleep well? Добре спали? No. Were you able to do all the activities that you normally do? Могли робити все без обмежень, що ви зазвичай робите? So I couldn't change the light bulb. I couldn't straighten my back. Uh-huh. And who did you go to help have it fixed? Victor couldn't transfer to the car. You couldn't transfer to the car, so what did you do instead? І що ви робили? Як ви А пересідали як, якщо боліли?
So he was doing that anyway despite of pain, and then the pain stopped on its own like later. Well, that's lucky. Хитрий біль, That's lucky. Повезло дуже. And we'll talk about what we can do for treatment-wise. So we recognize that this has a significant impact. Так, про те, що робити з тим з точки зору лікування, ми поговоримо пізніше, але, власне, всі розуміємо, що біль в плечі має суттєвий вплив на життя, можливості і так далі. 43% of these patients also had elbow and wrist involvement. Також 43% респондентів повідомили про біль у кистях і лікті. So while in this course we're concentrating on the shoulder, it's all connected. Хоча тут ми присвячуємо наше заняття плечу, але ви ж розумієте, що воно все пов'язано. We have to look at the wrist and hand as well. І також треба враховувати і ліктьовий суглоб, і кисть, зап'ястя. In both groups, the activities that cause the most pain В обох групах діяльність, яка викликала найбільше болю, were pushing up an incline, це було штовхання крісла під гору, being in their chair for more than 10 minutes. сидіння в кріслі колісному більше, ніж 10 хвилин. That's everybody. Тобто не сидіння, а приведення в рух, так, це справедливо для всіх. But what I found interesting was sleeping. Але що мені було цікаво, то сон теж викликав інтенсивний біль. How many of you, every time you work with your patient, ask how they're sleeping? Скільки з вас, коли працюєте з пацієнтом, питаєте щоразу, як пацієнт спить? Okay, we have a few people. We have a psychologist in the room that asks, thankfully. Так, дякуємо Богу, що в нас є люди з психологічною якоюсь елементом освіти, так, які запитують своїх пацієнтів про все. So we now know that sleep isn't just sleep. Ми зараз знаємо, що сон – це не просто сон. Sleep is a way for us to establish our circadic rhythms. Сон – це є спосіб відновити і встановити циркадні ритми. It affects our metabolism. Він впливає на наш It affects метаболізм, our immune system. на імунну систему. And if we're not sleeping, we can have increased inflammation. І якщо людина не досипає, то збільшуються запальні процеси в організмі. So maybe you don't ask your patient every day how they're sleeping, but you should be checking in with them. How is your sleep? Це не означає, що ви пацієнта кожен день питаєте, як ви спали вчора, але це означає, що час від часу треба перевіряти, яка його загальна якість сну. What position are you sleeping in? В якому положенні він спить. And can I make a difference in your pain by looking at different positions for you to sleep in? І чи можу я покращити якось, чи знизити якось біль, придумавши чи подумавши про якісь краще положення для сну? And then in this research, Dr. Curtis referenced two other studies. В цьому дослідженні доктор Кертіс посилається на два інші дослідження. One was by Petland, Перше – це є авторство Петланда. who looked with women with paraplegia. Він розглядав жінок з параплегією. And so household activities and childcare came into play more. Тут більше розглядалися діяльність як порання по господарству і робота, яку треба виконувати при догляді за дітьми. So I think this is important for all patients, but particularly we need to assess how do they perform their household care, both for men and for women. How do they lift their child up from the floor and put them on the lap on their wheelchair? How is, if they have an infant, how is the infant's room set up? Do they have to reach up to put the diaper on? These are things that we need to be thinking about as clinicians. І, власне, це буде важливо для всіх пацієнтів, але, можливо, в першу чергу для жінок. Тобто, як пацієнти виконують дії по домашньому господарству, а коли це стосується дітей, яка є техніка підйому, наприклад, дитини з підлоги і посадити дитину на коліна собі на крісло колісне. Або, наприклад, якщо дитина немовля, так, то як облаштована кімната, де то немовля є, наприклад, щоб передягнути підгузник, чи треба там досягати зверху з полиць, чи воно все розставлено в межах досяжності і так далі. Now, while this is not true of all women, це, звичайно, не можна сказати, що воно справедливо для всіх жінок. in general, women tend to have a little bit less strength upper body. Але є така тенденція, що в жінок слабша верхня половина тіла.
And this can lead as to why loading the chair into the car is harder on women. І цим можна пояснити той факт, що жінкам тяжче завантажити крісло-колісне в машину. So we have to assess that as well. Це теж треба оцінити і оглянути. In another study that Curtis did with her colleagues, Ще одне дослідження, яке Кертіс провела зі своїми колегами. we've identified all of these activities already. Ми вже ці всі діяльності визначили. And we talked about reaching overhead, Ми говорили про досягання предметів на висоті. washing behind the back. We may need to use some type of assistive device. Якщо, наприклад, людині треба помити спину, то для того можна використовувати асистивні пристрої. And how can we look at their home environment І як ми, як спеціалісти, розглянувши середовище вдома пацієнта, and figure out how to make their transfers as flat as possible, not always possible, but as flat as possible. то ми мусимо зрозуміти, як можна зробити пересідання для пацієнта якомога простіше, мається на увазі, щоб це були одновисокі поверхні. Не завжди це можливо, але принаймні, щоб цей перепад зменшити якомога більше. Okay. The next study Наступне was дослідження. done by Salisbury. Авторство Солсбері. This was a follow-up study 2 to 4 years after injury. Це були пацієнти 2-3 роки після ураження. Persons with tetraplegia. Люди з тетраплегією. 70% had shoulder pain. У 70% учасників був біль у плечі. 50% had bilateral. У 50% був двосторонній. You can see the level of injury on the slide. На слайді зображений рівень ураження. Now, what's interesting about this, next slide, Що цікаво, це щодо цього, these were ambulators, це були пацієнти, які ходять. AIS, C, and D. Тобто Азія С і Д. How often, when someone comes walking into your clinic or when you're assessing the patient who's an incomplete patient, are you asking about, are they having shoulder pain? Як часто ви питаєте пацієнта, який на 2 ногах до вас прийшов в клініку, так? Якщо ви там оцінюєте його плече, то як часто ви питаєте, чи є в нього біль в плечі? Hopefully all the time. Я думаю, що весь час. If not, now's the time to start. А якщо ви цього не робили, то зараз найкращий час почати. Okay, so we don't, sometimes we're so focused on the gait, Ми часом так зосереджуємося на the ході, braces, the strengthening of the lower extremities, на ортезах, на лангетках, на зміцненні ніг, that we're not thinking about the upper extremity. що ми, так, я некоректно трохи переклала, а не пацієнт, який з плечем працюєте, а над яким ви працюєте з ходою. Так? And for our OTs that are in the room, То працюючи з нижніми кінцівками, ми забуваємо зверху. it would also be helpful if you would ask, when you're walking, do you have shoulder pain? And if so, when? А ерготерапевти так само можете в протилежну сторону запитати, коли ви ходите, чи є у вас біль в плечі? І якщо так, то коли? And then talk with your PT to let them know what you found out. І тоді говорите зі своїм колегою фізичним терапевтом і розказуєте, що ви виявили. For this group, the reaching overhead created the most pain in their shoulder. У цієї групи досягання предметів згори спричиняло найбільший біль. So again, we typically think of that when someone is using the wheelchair as a mobility device, because we know that they're sitting, we know that they're reaching. But we may not typically think of that when someone's walking. We may not be asking them, do you have to reach over your head frequently? Тобто ми про це думаємо і це враховуємо, коли працюємо з людиною на кріслі колісному, тому що ми знаємо, що вони сидять і чисто по рівню побутовому, так, їм доводиться досягати вгору. Але ми часто можемо про це не думати, якщо людина ходить, і забуваємо запитати, чи часто вам доводиться досягати щось на висоті. So 50% of the patients describe their pain as sharp, tight, nagging, tender. 50% пацієнтів описують біль як гострий, здавлюючий, надокучливий. That's the musculoskeletal system. Це опорно-руховий апарат. That's us. Це наша відповідальність. That's what we do. Це те, що ми робимо. It was primarily in the shoulder, more than the scapula. В основному біль локалізувався в плечі, частіше, ніж в лопатці. Scapula more than the upper trap. Частіше в лопатці, ніж в верхньому трапецієподібному м'язі. And the upper trap more than the upper arm. Arm. Ага. І в верхньому трапецієподібному м'язі частіше, ніж у передпліччі.
33% reported an aching or a hot sensation. 33% учасників повідомляли про відчуття ниючого і пекучого болю. That's where we need some help from our colleagues. Тут нам треба залучити наших колег, We need our psychological support and we need our medical doctor support. наших друзів, лікарів медицини, а також психологів. Тобто підтримка цього болю, ну не підтримка, а робота з болем з психологічної точки зору і з медичної. I'm not going to go into this particular slide in depth, but they actually described at each of the joints or at each of the bony components of the shoulder what the patient felt. And just again, it's either muscle activity or muscle overactivity. Власне, я не буду детально зупинятися на всіх подробицях цього дослідження, але вони описували відчуття пацієнта у кожній кістковій структурі плеча, і це було від м'язової діяльності або від надмірного використання м'язів, Or it was the neuropathic pain. або ж це був нейропатичний біль. So just a reminder that overuse injuries, we know from wheelchair propulsion and transfers, but that doesn't account for the high proportion of patients that were ambulatory that also have shoulder pain. Ми знаємо, що надмірне використання чи надмірне навантаження спричиняє біль, і це є причиною болю в плечі пацієнтів, які використовують крісло-колісне для пересування. Але це не враховує чи не пояснює так високу частоту болю в плечі у пацієнтів, які ходять. How many of you worked with patients with what we call central cord syndrome? Скільки з вас працювали з пацієнтом з центральним з синдромом центрального, як він називається? Сегментально. Так, синдромом центрального ураження спинного мозку. Скільки з вас працювали з таким пацієнтом? Mariana has. Rostislav has. C2. So usually higher cervical patients, Тобто це, як правило, високі шийні пацієнти. the central part of their cord is the part of the cord that is impaired with the spinal injury. Тобто ураження спинного мозку, власне, припало на центральну частину спинного мозку. They present with more proximal weakness than distal weakness. І в них в результаті цього є більше проксимальна слабість, ніж дистальна. Their trunk and their legs are usually stronger. Як правило, тулуб і ноги сильніші. So they're walking around, Вони ходять, but they can't reach to do things because they're proximally weak. але досягнути там до різних частин, щоб щось робити, вони не можуть, тому що існує проксимальна слабкість. It's in this population of patients, not just this population of patients, but you can see what would be an apparent subluxation of the shoulder. Власне, саме в цієї популяції пацієнтів, не тільки в них, але в них теж спостерігається підвивих плеча. Where because of the weight of the arm, плеча. there actually appears to be a space between the acromion and the humeral head of about 1 to 2 fingers. Власне, тут створюється такий додатковий простір між акроміоном і головкою плечової кістки величиною 1 або 2 пальці. And if that's the case, we need to provide proximal approximation to that shoulder when they're walking or when they're doing activities. І для того, щоб цього уникнути, треба забезпечити проксимальну апроксимацію під час того, як він ходить чи виконує різну діяльність. It can also be a result of poor muscle control. We talked about the imbalances of the muscles, so we may have to do muscle retraining. А також це може бути результатом поганого контролю м'язів. Ми вже про це говорили, про дисбаланс, і це усувається відповідними тренуваннями на зміцнення певних м'язів. Rostislav, you want to add something? Руслан Іванович, хочеш щось додати? Okay. Thought you did. Okay. So, what are the typical pathologies that we see in persons with spinal cord injury? Які типові патології ми спостерігаємо в людей з ураженням спинного мозку? This information comes out of a primary care provider's guide to shoulder pain after spinal cord injury. Ця інформація походить з довідника лікаря первинної ланки медичної допомоги для роботи з особами з ураженням спинного мозку. You have this reference and I highly recommend it.
Ви маєте це джерело, воно зазначено, є доступ, і я дуже його рекомендую. It's very well written from a user-friendly perspective of how to look at the shoulder, assess the shoulder, treat the shoulder, and educate patients about the shoulder. Воно дуже так гарно написано, з такій дружній до користувача манері про те, як обстежувати плече, як здійснювати втручання, як опитувати пацієнтів і так далі. Okay. So we've talked about that the primary cause of shoulder pain is overuse and acromial impingement syndromes in persons with spinal cord injury. Ми говорили про те, що основним джерелом болю в осіб з ураженням спинного мозку, болю в плечі, є надмірне використання, тобто перенапруження. І acromial impingement, can you say it again? Acromial impingement syndrome. Ага, і синдром акроміального імпінджменту. Versus an acute trauma. А не гостра травма. Now, I will say that with a grain of salt at this point here in this country. We are seeing a lot of actual acute trauma to the shoulder here in Ukraine right now. Ну і тут я скажу, це такий трохи камінь в город України, умовний, так? Тому що тут ми спостерігаємо багато випадків гострої травми плеча. We are seeing acute fractures of the scapula. Гострий перелом лопатки. We're seeing dislocations of the shoulder. Вивих плеча. And we're seeing a lot of brachial plexus injuries. І дуже багато уражень плечового сплетіння. So those would be as a result of acute trauma. І це все є результат гострої травми. So in the acute setting, we are seeing, I just want to preface that in this setting, we are seeing acute injuries of the shoulder. Власне, в цих обставинах ми бачимо гострі ураження плеча, спостерігаємо. Okay. So the other diagnoses include rotator cuff tendonitis. Ще серед діагнозів тендиніт ротаторної манжети. All the other tendinitises. Всі інші тендиніти. The bursitis of the subacromial bursa. Бурсит підакроміальної сумки. I'll just let you know that in the literature right now, there's a debate going on in the shoulder community, whether they should just call everything an impingement syndrome. Власне, мушу сказати, що зараз в науковій спільноті тривають дебати, вони мають тенденцію все називати імпінджмент синдромом. Or if they should use subacromial pain syndrome. Чи це треба казати імпінджмент, чи це треба казати синдром підакроміального болю. So you may see differences in the literature describing these type. They're the same thing. It's impingement. Йдеться про те, що в різних джерелах ви можете бачити різні терміни чи різні формулювання для одних і тих самих речей. For persons that use the wheelchair for long periods of time, you can see both acromioclavicular and glenohumeral osteoarthritis. Серед людей, які довгий час користуються кріслом колісним, ви можете спостерігати остеоартроз акроміально-ключичного суглоба і плечо-лопаткового суглоба. Much more rare is osteolysis of the distal clavicle. Значно рідше зустрічається остеоліз дистального відділу ключиці. And osteonecrosis of the humeral head usually doesn't happen unless you have a fracture where the blood supply to the humeral head has been impacted. А такий діагноз, як остеонекроз головки плечової кістки, зустрічається доволі рідко, хіба що там був перелом, який відрізав кровопостачання до цієї частини плечової кістки. Other causes of the shoulder pain, musculoskeletal, we have to think about the neck. Інші причини болю в плечі, ми мусимо думати про шию, Spasticity. спастика. They can have just, if their muscles are always on, they may end up with trigger points, which we'll talk about in a minute. Якщо завжди м'язи активні, то можуть в результаті виникати тригерні точки, про них ми поговоримо через хвилину. If you have a dual diagnosis of TBI and spinal injury. Або якщо є мультидіагноз, тобто і ураження спинного мозку, і черепно-мозкова травма. Although less common, you can have heterotrophic, which is an increase of bone growth in the shoulder due to the TBI that is self-imposed on the spinal injury.
А також, ну, це не так часто, але це менш часто, але буває, може бути Гетеротопічна гетеротопічна осифікація, тобто це є спричинена спричинено черепно-мозковою травмою, яка накладається на ураження спинного мозку і спричиняє надмірне розростання кісткової тканини. Syringomyela, Сирингомієлія. for short, syrinx. Коротко, англомовні терапевтам пощастило більше, ніж україномовних, в них є коротше слово для цього. Okay. You typically don't see this in the acute setting. Зазвичай воно не спостерігається в гострому періоді. However, if you have a patient, if you're treating patients with spinal cord injury, and the person comes to you and says, you know, over the past couple weeks, month, I've been having tingling in my hand, and my arm is not as strong as it used to be. Але якщо до вас приходить пацієнт і каже, за останні там тижні, місяці, в мене такі мурашки в руці, і рука не така сильна, як була раніше. Or I'm dropping things. Або в мене випадають I постійно can't feel предмети. what I'm holding on to. Не відчуваю, що тримаю. That is a medical emergency. That patient has got to go to the emergency room and has to have an MRI of the spine because we have to make sure that there's not fluid on the spine. То це є медична невідкладна ситуація, і цей пацієнт має обов'язково бути скерований в відділення невідкладної допомоги, і йому має бути зроблено МРТ хребта, щоб виявити, чи немає присутності рідини в спинному мозку. And more often it's not, it's the PTs or OTs that find this. І найчастіше це виявляють саме фізичні терапевти або ерготерапевти. Because the patients come to us and say something's going on, something's wrong with my body. Бо це до нас пацієнт приходить і каже, щось не так з моїм тілом. I'm losing strength, I'm losing sensation. Я слабію, я втрачаю силу і чутливість. Okay. So that's a medical emergency needs to be addressed. Власне, це є невідкладна медична ситуація, її треба вирішувати. Nerve root entrapment, we know about that. Защемлення нервових корінців, це ми знаємо. A lot of times with patients with spinal cord injury, they'll say to you, I feel like I have this band around my stomach. Часто пацієнти з ураженням спинного мозку кажуть, що я відчуваю, що ніби в мене такий пасок навколо живота. Usually right at the level of their injury or a little bit above or below. Зазвичай це на рівні ураження або трошки вище, трошки нижче. And that's just called transitional or segmental pain, and it's due to the referred pain from the spinal cord. І це називається сегментарний біль або перехідний біль, і воно пов'язано з ураженням спинного мозку. How many of you have heard the term reflex sympathetic dystrophy? Скільки з вас чули термін рефлекторна симпатична дистрофія? Anybody heard that term before? Хтось цей термін чув? Okay. It's now called complex regional pain syndrome 1 and 2. Зараз це називається комплексний регіональний больовий синдром першого і другого типу. And this is a dysregulation of the sympathetic nervous system. Це є дисрегульованість симпатичної нервової системи. And it usually occurs after a medical event, Зазвичай він спостерігається після медичної якоїсь події, including surgery, trauma, stroke, or heart attack. наприклад, хірургічне втручання, травма, серцевий приступ або в мозку. інсульт. Інсульт. Так. And they're still working on figuring out this diagnosis of pain. Вони досі працюють над тим, щоб зрозуміти оце діагностику They're болю. not sure if there's a genetic component. Немає впевненості в тому, що там є генетичний They компонент. know that there's an inflammatory component. Є точно запальний компонент. In the past, they thought it was all psychological, which it is not. В минулому це все списувалось на психологічний елемент, але це неправда. Although psychology does need to be involved with these patients Хоча для цих пацієнтів потрібна психологічна підтримка, це правда. because they have chronic pain patterns that need, we need to work on the neuroplasticity of the brain. Тому що вони страждають від патернів хронічного болю, і тут треба працювати над нейропластичністю головного мозку. Typically, what you see is a person is extremely hypersensitive, Зазвичай спостерігається надзвичайна гіперчутливість. and you see like blanching and
redness, swelling, all more sympathetic symptoms than you traditionally see in just regular musculoskeletal injuries. І є почервоніння, набрякання, чутливість, є значно більше симптомів, ніж ви спостерігаєте при простому м'язевому, при простому ураженні опорно-рухового апарату. Okay. We can also just have an acute muscle strain. Може бути також гостре м'язове розтягнення. Person's been doing their transfer, all of a sudden today they did the transfer. How many of you have ever pulled a muscle Хто з вас розтягував or м'яз? had a muscle strain? What told you you had a muscle strain? Хто вам на це вказував? What were the symptoms? Які симптоми, що розтягнутий м'яз? Pain. Pain, but what kind of pain? Але який біль? Acute, What cutting, cutting, sharp, local. Oh, right? You feel that slide. I don't know how to describe it, but you feel that. Я не Right? знаю, як це описати, але тут так бджик, так, є такі ковзання, якесь воно, це відчувається, так? Okay, so the persons that are persons with tetraplegia and paraplegia, they may be fine, but one day they do the transfer and they feel that. Тобто, людина з тетраплегією, параплегією, все нормально, але в один прекрасний день раз, і ось це починається відчувати. Okay, versus chronic muscle pain, Це на противагу хронічному м'язовому болю. which might be more myofascial. Це може бути більше міофасціальна історія. Okay, just palpate your trapezius muscles right now. Здійсніть пальпацію Place your hands on your traps. трапеції подібного Start м'яза. at your neck Почніть з шиї. and work your way out. І How many of you feel хто з вас відчуває a tight band underneath your fingers? під пальцями такий тугий, напружений такий пасок? Anybody? Like a band? Таке, як стрічка така є. That's a trigger point. Так, це є тригерна точка. Okay, so we may have trigger points. Ми можемо мати тригерні точки. So those trigger points refer pain. Тригерні точки транслюють біль. So we can also have patients with trigger points. Тобто можуть бути пацієнти з тригерними точками. Okay, we are going, this is how we'll proceed. I would like, please, 5 of you who have evaluated shoulders to come down to the front. Зараз працюємо наступним чином. Прошу тих, хто піднімали руки, хто вже працював з плечем, 5 осіб, зійдіть сюди до нас. Come on down. Спустіться з небес. But I was an OT working with the shoulder. OT is great. We Немає love значення. OTs. We love OTs. Так, OTs ми work the любимо shoulders. терапевтів, ходіть до Doesn't нас. matter. OT, PT. We need 2 more people. Ще 2, будь ласка. Someone else raised their Хтось hand піднімав before. ще руку. Thank you. Дякую. Okay. All right. So the rest of you, and you all 5, each one on the front row participants, Тобто, ось ваші you're пацієнти, going to ось split ваші up so that терапевти. you're not together. We're going to take a 5-minute break. Зараз зробимо перерву 5 After хвилин. the 5 minutes, you're going to assemble as groups. You can either be in here or you can be out in the hallway. Після перерви 5-хвилинної розбиваємося на групи. Групи можуть знаходитися тут, можуть в коридорі. You can have, you're going to take 10 minutes І 10 хвилин ви працюєте, and you're going to list out all the things that you would evaluate in the shoulder. і напишете всі речі, тобто план обстеження плеча. Тобто все, що треба обстежити, коли ви обстежуєте плече. Those of you online, I'm sorry you're doing this activity by yourselves. Ті, хто онлайн, перепрошую, ви працюєте самостійно. I'm going to give you a hint. You should start with the history. Підказую, перше, що треба, з чого почати, анамнез. But what else should you assess if you're doing a shoulder assessment? Але що ще треба оцінити, обстежити, коли ви обстежуєте плече? Okay. So they should gather around each of them, or So in 5 minutes, these leaders will come back, yes, and then the rest, you will break yourselves into groups. You need 5 groups? 5 groups. Ага, окей. 5 groups. 5 groups. Так, це ваші, як це називається, команчі, так? Чи як це, вожді індійців, так? Тобто після перерви ви повертаєтеся, і кожен приходить до лідера групи, тобто ви формуєте 5 груп, в якій працюєте.
Тільки не всі в одну групу, так? Якось розподіляйтеся по пропорційно. All right, so you have a 5-minute break. Перерва 5 хвилин. Your leaders will be back here in 5 minutes. Через 5 хвилин ці 5 людей повернуться сюди, і ви зможете приєднатися до них для роботи в групі. Welcome to Southwest Airlines. I hate it when they do that in those companies, airlines, when they put it on your screen. What we're going to do now, Зараз працюємо так. we're going to start here with this here. Починаємо по черзі з кожною групою. Починаємо з цієї. You're going to let us know what you're going to include in your evaluation. Ви нам кажете, що ви включите в своє обстеження. And then the other groups are, and anything that you have on your list that they don't have, you're going to add on. А інші групи, будь ласка, слухайте, і що в них немає в списку, а у вас є, то ви потім додасте. Okay? Добре? So, floor is yours. Вам слово, передаю мікрофон. Ми маємо просто сказати, яке б обстеження ми застосували, так, для даного пацієнта? What would you include in the Що ви assessment? включите в обстеження? Так, в обстеженні ми включимо спонеометрію. Going out range of motion, great. Так, тобто амплітуда руху, чудово. ММТ. Manual muscle test, Так, super. мануальний м'язовий тест, чудово. Зовнішній огляд, пальпацію. Just visual examination, Visual. palpation. Observation, okay. Визначимо відчуття болю по вашому. Тобто інтенсивність, так? And we will evaluate the intensity of pain using 10-point scale. A visual analog scale, Так, excellent, візуальну шкалу, чудово. wonderful, excellent. Great foundation to start on, great. Прекрасний фундамент чи основа, з чого починати. I'm going to ask you to just shift a little bit. Так, будь ласка, трошки посуньтеся, дайте місце другій групі. Питаємо, чи пацієнту приспать. And also need to ask whether the patient is sleeping well. Thank you. Yes, you want to ask about their sleeping. I appreciate Дякую, that. так. Не забудьте запитати про сон. Я ціную, що ви це теж включаєте в обстеження. So again, just to be clear, the individuals that are joining us that use wheelchairs for mobility are our colleagues right now. They're not our patients. Та ще раз наголошую, бо це не було чітко сказано, що люди, які до нас сьогодні приєдналися, які користуються кріслами-колісними, це наші колеги, а не пацієнти. Sasha, you За винятком Саші, який дуже хотів, щоб його you just обляли. graduated. You're an honorary. Так, це почесний пацієнт у нас. Okay. This group, can you add? What Ця else would you група. include? Можете додати, що ще ви б включили? Isometric testing. Okay, it's okay. It's okay. Well, Probably nothing. Yeah, so we were working with the group and more or less we came up with the same same. thing. So. Anything else? Щось ще хочете прокоментувати? Я б ще себе пацієнта, I would ask the patient to demonstrate the motions where the pain starts. Great. So you would have them demonstrate. Так, when they were having pain. демонстрація того, при яких рухах є біль. Super. Great. Чудово. Okay, this group. Наступна група. So adding something, not to repeat what was said previously, isometric testing. Okay. Slide, Okay, so joint mobility, joint glide or how joint the plane. joints move. plane. Mhm. Most likely we will look at the duration of the injury. While we are talking about history, we should understand how long ago the person got the injury and additional imaging like Additional CT, imaging. Great. MRI, X-ray, and so on. Super. EMG. Great. Then sensitivity test. And sensation testing. Sensation. Okay. Because they may have distal impairment. or Okay, so distal you're going to do injury. sensory testing as well. Так, we won't exclude neck, so we need to You're going to examine. clear the neck. You're going to see Yeah. if the neck could potentially be involved. Перевірити, чи залучено до того шия. And which AGL cause tests, cause pain. Okay, so
building on that, looking at function. Так, знову ж таки, нарощуючи, розглядаючи функцію, так? Okay. Anything, okay, thank you very much. Дуже Excellent. дякую. We're building a nice house. Гарно, Anything так, else to add? будуємо гарну хатинку. Хтось щось має додати? Наступна група? Локалізація, характер та тривалість болю. Localization, character and duration of pain. Okay, so you're going to ask them to tell us more specifically about their pain. Так, тобто більш такі наводящі глибинні питання про біль. Розкажіть, опишіть біль. Чи були супутні травми, захворювання? Any additional injuries or diseases? Okay, fantastic. We're going to Чудесно, we're going to так. find out about other comorbidities. Так, I mean, коморбідність. or not Що? Прийом медикаментів. Medications that the patient Thank takes. you. You're going to ask about medications. Excellent. Так, чудово. Наявність рубців. Presence of stitches and scars, Okay, so if they have scar tissue. scar tissue, okay. Так, чи є рубцева тканина? Симетрія. Symmetry or asymmetry. Okay, so you're going to look at their posture. Alignment. Так, постава. Яку діяльність пацієнт не може виконувати? What activities the patients is unable to do. Okay, what they're unable to do. Так. Excellent. Обстеження на наявність компенсаторних групів. Assessment for the presence of compensatory movements. Okay, so are they using, do they have, because of the weakness that they have from your manual muscle testing, are they using a different pattern that would be the normal? Так, тобто після того, як ви зробили ММТ і ви визначили певну слабкість, чи є якісь патерни використання компенсаторних м'язів, які є, ну, які не відповідають нормі умовно? Or because of the spinal injury and the weakness that they have, do they have abnormal movements? Або через те, що є ураження спинного мозку, чи є аномальні рухи. Техніки зняття тиску. Pressure relief technique. Okay, so excellent. Чудово. Вроджені вади. Inward congenital impairments. Okay, so if they had a previous history that could impact their shoulder Тобто, complex. фактично, чи є попередня історія, яка може повпливати на плечовий комплекс? Користуються автомобілем. Whether they are using the car. Okay, so what's their form of transportation? Так, тобто, яка форма, And- ну, яким транспортом And is користуються? that form of transportation having an impact on their shoulder? І чи це впливає на його плече? Okay, excellent. Чудово. Wonderful, great. Anything else? Okay, and now you guys are going to round it out. І заключна група. And- Well, we don't have much to add because lots of things have been said. Being an OT, Yes. assess self-care. Thank you. and how much this pain prevents them from doing function independent activities. So Bartello scale, Okay, Bartel scale. I would assess what is possible to do, and then I would suggest some devices which would be helpful to compensate during treatment, and some techniques to facilitate transfers or reaching for some overhead object that is unreachable because he cannot rotate. That's how we can reduce pain and reduce the acuteness of the problem. great. So while you're doing your assessment, your evaluation, you're already thinking in your head what you might be able to utilize to help reduce the shoulder pain. So you're doing your evaluation and you're thinking about what am I going to introduce to try to help this shoulder pain? Excellent. Так, чудово. Поки ви робите обстеження, то ви вже в голові думаєте, що я можу запропонувати, щоб компенсувати, щоб полегшити цей біль в плечі і якось виправити ситуацію ще на етапі обстеження. Would anyone like to know what the patient's goals are? Чи хтось запитає в пацієнта, які його цілі? Like what they're not, I think someone said what they're not able to do. Тобто хтось сказав, що пацієнт не може зробити. So in так? that, in a sense, that's the goal, right? They were able to do this and now they're not. То фактично це як ціль, так? Тобто пацієнт міг то робити, а зараз не може. One of the critical things that we want to know is what is the shoulder pain keeping them from being able to do? То, що дуже важливо дізнатися, від чого цей біль в плечі утримує пацієнта, тобто що він не дає пацієнту зробити. And how is it impacting their quality of life? І як воно впливає на якість життя. What
impact is it having? Does it mean that they can't go to their child's game and watch them play? Does it mean that they can't go to the movies with their friends? Does it mean that they can't be intimate with their partner? Is it interfering? So that's how we're also looking at this. Тобто ми на це розглядаємо ще на те, як воно втручається в якість життя. Тобто пацієнт внаслідок того болю, що не може сходити, наприклад, в кіно з друзями, не може сходити до дитини там на дитячий якийсь ранок в школі, там подивитися на якусь спортивну гру, чи, наприклад, не може займатися інтимом з партнером, так? Тобто від чого цей біль утримує, не дає зробити? З такої точки зору також аналізується. So I'd like you to all give yourself a round of applause. Really good. Super. Okay, so now we'll continue. Продовжуємо. You guys hit on most of this. Ви перелічили більшість елементів. I'm just going to highlight a few things. Я ще на дещо зверну увагу. With patients with spinal cord injury, we must know if they've had surgery У пацієнтів з ураженням спинного мозку ми також запитуємо, чи була операція. and if they've had stabilization. Чи surgery. була стабілізація хребта, чи була система і так And далі. when that surgery was, І коли? and is that completely healed? І чи воно повністю зажило? And are there any precautions or contraindications І чи є якісь протипокази чи застереження до чогось, до використання якихось рухів? to us actually doing full range of motion with overpressure? Це є. Full range of motion with overpressure. Тобто повна амплітуда руху з надмірним тиском. Okay, because they may have just had a recent stabilization and we can't go in and do joint mobilization. Тобто, чи можна пацієнту, наприклад, робити повністю щось? Наприклад, у пацієнта була тільки нещодавна стабілізація, нещодавно систему поставили, відповідно, ми не можемо повністю робити мобілізацію на повну силу. Someone mentioned imaging, that's excellent. Medications, EMG tests. Так, хтось сказав про додаткові обстеження, МРТ, КТ і так далі, розпитування про ліки, які приймають, і таке інше. Електроміографія. Their current seating system and cushion. Поточна система сидіння, подушка, тобто як положення в кріслі і так And далі. has it changed in the last 6 months to a year? І чи мінялося це положення, постава за останні 6-12 місяців? And have they noticed a change in their shoulder pain due to a change in the system of their seating system? І якщо були якісь зміни в системі посадки, в положенні на кріслі колісному, то чи помітив пацієнт, що це призвело, якось вплинуло на біль в плечі? Sometimes patients get new seating systems or their seating systems are older and they're starting to realize or they change cushions and that changes the seat height and the seat back and that can have an impact. Іноді пацієнти мають нові налаштування сидіння, так, нове положення. Часом подушка зношується, часом подушку заміняють на нову. Це там незначною мірою буде міняти кут, висоту, ширину і так далі. І це може вплинути значною мірою на плече і його використання, і відповідно біль. This was also mentioned if they've had a shoulder injury previously, perhaps before they had a spinal injury, they had shoulder problems before. If they did, what type? Did they have treatment and what worked and what didn't work? Відповідно, також, чи була приморбідність, тобто, чи якісь були ситуації з плечем, біль, порушення до їхнього основного ураження. Якщо були, то які, як лікували, що допомогло, що не допомогло і таке інше. And we talked about really describing the pain. І ми також мусимо дуже ретельно описати біль. On to the next slide. One thing we want to do with patients is have them log their pain for 24 hours for us. Просимо пацієнта реєструвати, так, біль протягом 24 годин. And we want to know if there's a difference at different times of the day. Чи біль поводить себе інакше в різний час доби? Now, we also talked about prior medical history. Також говоримо про попередню медичну історію. If you have a patient who says to you they have unexplained weight loss,
Наприклад, пацієнт вам каже, що в нього несподівана втрата ваги, unrelenting pain, безперервний біль, especially at night. особливо вночі. And they have a history of cancer in their family. А в сім'ї є історія онкології. Before you treat this patient, they must go and get lab work done to rule out cancer. То перш ніж ви почнете лікувати цього пацієнта, то варто його направити на обстеження, на онкомаркери, щоб виключити онкологічне захворювання. Cardiovascular disease. Серцево-судинні захворювання. We have a lot of individuals who have spinal cord injuries who have underlying cardiovascular histories that they may not even know about. Є дуже багато пацієнтів з ураженням спинного мозку, які мають під тим ще ураження серцево-судинної системи, якісь захворювання, про які вони навіть можуть і не знати. When a patient is having an acute heart attack Наприклад, якщо or cardiac, в людини є інфаркт міокарда, where can they describe pain? то де можуть повідомляти про біль, де? Ну, при інфаркті де може віддавати біль? In the scapular, Scapula, in the arm, arm, left jaw. jaw, Lower jaw. sternum, Ну, я ж чую це перекладати. breast, Грудина, так? Left shoulder. left shoulder, for Так. women in the breast. В жінок груди. So if you have ruled out all the other things, it's not an impingement, it's not, it doesn't appear to be any type of inflammation, it's not anything else, and they're having pain, you need to refer them back to their primary care physician to be seen by a cardiologist. Тобто, якщо ви виключили всі варіанти і нічого не підходить, тобто це не імпінчмент, це не запальний процес, все одно повідомляє про біль, то посилаємо назад до сімейного лікаря, хай визначають хай працює кардіолог, хай визначають серцево-судинні захворювання. The other is osteoporosis. Наступний може бути остеопороз. Do they have a history of osteoporosis already genetically? Чи є вже генетично історія в сім'ї остеопорозу? We know that patients with spinal cord injury will have some degree of bone loss over time. Ми знаємо, що пацієнти з ураженням спинного мозку мають певну втрату кісткової тканини з часом. If we suspect this, then we should have a bone density study done before we do any type of mobilization to the Якщо ми spine. підозрюємо, що так є, то перш ніж робити мобілізацію, треба зробити обстеження щільності кісток. History of smoking and COPD. Those patients have to use their accessory muscles to breathe. COPD. Ага, окей. Історія куріння і історія хобл. І більшість пацієнтів мають використовувати м'язи верхньої половини тіла для дихання. If they're using those muscles to breathe and Which their muscles? patient, the muscles of breathing, so like the traps, Mhm. their sternoclavicular muscles, that is, your patients with tetraplegia need to use their upper traps. Well, if they have COPD and they're already using their muscles for breathing, there's a higher incidence of fatigue because they have to use them for both the activities that they're doing and the breathing. Тобто йдеться про те, що якщо м'язи якщо для дихання пацієнт використовує компенсаторні м'язи, наприклад, верхню трапецію, а крім того, що ці м'язи використовують для іншої діяльності, так, то це може спричинити додатковий біль, тому що ті м'язи ніби як двічі працюють. We don't have time to go into how we would clear all of these joints. These are all the joints that need to be cleared. And what I mean is that they are not the ones that are referring pain to the shoulder. Власне, нема часу для того, щоб детально зупинятися на виключенні всіх суглобів, але ви повинні розуміти, що треба проаналізувати всі суглоби і виключити їх, тому що переконатися, що саме якийсь з тих суглобів не є причиною болю. Again, if you have a patient who has a cervical injury and they have stabilization, Якщо, наприклад, у вас є пацієнт з шийним рівнем ураження і є система, так, стабілізаційна, or a patient who has a thoracic injury with a stabilization, або грудний рівень ураження, теж система в хребті, you must check with whoever did the surgery before you choose to do any type of overpressure with range of motion. то перед тим, як виконувати дії з
тиском і амплітудою руху, то ви маєте сконсультуватися з тим, хто ставив ту систему, з відкритим хірургом щодо протипоказань, дозволів і так далі. We also have to rule out any other types of systematic, insidious, systemic causes of shoulder pain. А також треба виключити якісь системні причини появи болю. The gallbladder and the liver also refer to the shoulder. Наприклад, жовчний міхур і печінка часом можуть віддавати в плече. Particularly the gallbladder Зокрема, can refer pain to the shoulder. жовчний міхур. If the patient says to you, you know, I've been eating and my stomach's not feeling well and I've got this shoulder pain and they're vomiting, I'm having a hard time keeping food down. Again, back to the primary for assessment. Якщо пацієнт вам каже, що я їв, і тут мене нудить, тут я блюю, тут в мене плече заболіло ще додатково, то вертаємо його назад до сімейного терапевта, і хай виясняють проблеми з жовчним міхуром. Okay. Posture, we mentioned posture. Постава, ми про це згадували. So turn to your partner sitting next to you. Поверніться, будь ласка, до напарника, який сидить біля вас. Turn and look and see, Ростислав, ти do they have a forward head? І Is подивіться, their чи head sideways? людина тримає Turn. голову вперед, So pair up вбік. and take a look at the posture. Pair up. Розбиваємось на пари і аналізуємо поставу один одного. Take a look. Okay, Cecile has a nice posture. So we're looking if there's a forward head. Are they kyphotic? Так, у Василя прекрасна постава, а всіх інших розглядаємо, чи в нас кіфоз, чи в нас голова вперед, чи в нас сколіоз і інші всякі ози. We're looking in, for those patients who are ambulatory, we're looking in both sitting, standing, and walking. Пацієнти, ті, що ходять, поставу розглядаємо в положенні сидячи, стоячи і ходячи. Normally, this is the position of the arm just at rest. Зазвичай таке положення рук при More like this. положенні спокою. Отаке, не Are отаке. they more like this? Чи може отаке в нього положення? So. Are they more like this or are they more like this? Тобто, яке положення спокою рук, так? Таке, більше таке, ну, різне, так? Okay. Again, we're looking for a kyphosis. We know that this narrows the acromial space. Знову ж таки, дивимося, чи немає кіфозу. Ми знаємо, що це зменшує акроміальний проміжок. We're looking for when the patient is mobile in their wheelchair on different surfaces. А якщо людина в кріслі колісному, то дивимося її в русі на різних поверхнях. What is their posture on level surfaces? What is their posture when they're pushing on inclines? What is their posture when they're pushing on uneven surfaces? Яка постава, коли людина сидить, коли рухається по рівній поверхні, коли рухається вгору або вниз? And are they having pain in any of these? І під час цього виконання, чи в будь-який момент виникає біль. Next slide. When they're walking, do they have free arm movement? Коли людина ходить, чи в неї вільно рухаються рухи? What's the Руки. position of their arm and their scapula? Яке положення рук, яке положення лопатки? And how is their trunk and their lower extremities moving in relation to their upper body? І як поводить себе тулуб і нижні кінцівки, як рухаються по відношенню до верхніх кінцівок? So we're going to observe the bony alignment. Спостерігаємо вирівнювання What do кісток. you see with this person? Що ви бачите у цієї людини? The clavicles are... Clavicles up. What else do you notice? Що ще? Ключиці нерівні. Що ще помічаємо? Asymmetric. It's asymmetric. It's internally rotated. Так, внутрішня ротація. You have increased muscle bulk here. Тут такий збільшений м'язовий клубок. Chin is turned. Піднято підборіддя. You have decreased strength here, Знижена сила тут. or potential decreased strength. There's Або something here. потенційна, так? Тут щось. It's not the same as here. Тобто воно тут не однаково знову. And maybe even a little bit in the anterior deltoid, the middle deltoid. І, можливо, трохи і залучений ще середній дельтоподібний м'яз. Next slide. He is an alcoholic and he has problems with his liver. Hopefully not. Так, сподіваюсь, що ні. Sternoclavicular dislocation.
Так, вибачте, вивих, ключичний вивих. Apparent subluxation. Видимий підвивих. Here's that sulcus that I was talking about, Ось я, that space between the acromion and the humeral head. ось цей простір, про який я говорила, між акроміоном і головкою плечової кістки. Here is a AC joint. І плечово-лопатковий суглоб і його роз'єднаність. So these are the things that you're looking for. Оце те, на що треба дивитися. These are the structures that you would be palpating, Ось структури, які треба пальпувати. front and back. Спереду і на наступному слайді ззаду. You're looking for muscle atrophy. Також треба виключити, переглянути атрофію м'язів. Less muscle Тут, bulk. тут менший об'єм м'язів і більший. Hard to see here, but this is actually a little bit away from the thoracic ribs as well. Тут тяжко трохи побачити, але воно ніби відведено надто сильно в сторону від The ребер. medial part of this Грудні spine кістини. is away from the thorax, and the inferior angle is away. Внутрішній кут відходить від стандарту, так? There's, Від норми, і медіальний край лопатки there's також. decreased strength in the supraspinatus and the infraspinatus, or decreased muscle bulk in the infraspinatus and Знижений об'єм м'язів supra. знижений об'єм м'яза у надостьовому і підостьовому м'язі. How many of you have seen a full biceps tear, a long head biceps Хто tear? з вас бачив повний розрив довгої головки біцепса? A couple people. Once you see it, you never forget it. Ви як бачили, то ніколи не забудете. They bend their elbow, and literally you see this ball just. Тобто він згинає передпліччя, і тут такий шарик. So where you normally have your biceps, Там, де you ask them to зазвичай, bend the elbow, and you just see this ball just просто є біцепс, так як довгий down to пірій the м'яз, distal part right то before the elbow. є така куля прямо, яка дистально з'являється в And we руці. call it the Popeye sign because it looks like Popeye. Ми Cartoon. називаємо це знак Папая, тому що всі бачили, чи Normal сподіваюся, ви biceps. всі достатньо дорослі, щоб бачили цей мультик, так, про Папая моряка, в якого шпинат давав такі от нюанси, так, то воно точно так само виглядає. So in terms of tests and measures, we're going to do range of motion, both active and passive. Ми вимірюємо амплітуду руху, як активну, так пасивну. These slides go over for you what the normal ranges are. В цих слайдах перелічено нормальна амплітуда руху для різних елементів. These ranges are taken from different sources. Знову ж таки, тут використані різні джерела. I need to explain one thing. Одне мушу вам пояснити. In the US, don't ask me why, I don't know. Не питайте чому, але в США отаке положення. For a horizontal A deduction, Горизонтальне відведення. Вибачте, приведення. Горизонтальне приведення. when they start to move past, here's 0. Це 0. When they start to move into horizontal A deduction, Горизонтальне приведення, коли відбувається, то it is considered minus. це от мінус. Тут Minus може бути. 10, Мінус minus 10, 20, мінус minus 20, 30, мінус 30 minus і так 40. далі. It does not mean that they have a contracture. Це не означає, що це контрактура. Okay, it means that they have minus 40 degrees of horizontal A deduction. Це означає, що у пацієнта амплітуда є мінус 40 градусів горизонтального приведення. You will also see it described from here, the starting position of here, which is neutral. Часом описують звідси, тобто таке положення, це 0, нейтраль. They come across, this is 90 Це degrees. They 90. move from here to here, that's 90. Plus another 40 is Звід- 130. Звідси досі це 90, плюс ще 40, це 130. Okay. Just to talk about the impact of thoracic kyphosis on range of motion, Щоби згадати вплив грудного кіфозу на амплітуду руху. this study was done on normal subjects. Це дослідження було проведено на нормальних суб'єктах, These are the здорових demographics. суб'єктах. І ось демографічні дані. What's important is that when they were in a slouched position, Що важливо, коли вони в такому були згорбленому положенні, they had an increase in thoracic flexion,
то було збільшене згинання в грудне згинання. They lost range of motion in the scapular plane with abduction. І з відведенням в лопатковій площині було втрачено амплітуду руху. For those Ну, of you that are зменшено. good in math, I think about 24 degrees. Якщо в голові додати, то чи відняти, то десь 24-23,5 градуси. And they tested the arm both down at the side and in this position. Перевіряли руху як вздовж тулуба, так і в цьому положенні. And in this position, they lost strength. І в цьому положенні була втрата сили. Almost 16.2% less strength just from being in a thoracic kyphosis position. 16.2. Так, майже на 16,2% втрата сили просто в такому від того, що людина в згорбленому положенні. The scapula was more elevated Лопатка була більш in the піднята slouched position. в згорбленому положенні. They had decreased upward rotation. Була зменшена ротація вгору, They were more internally rotated, більше була внутрішня ротація, and they had less posterior tilting of the scapula. і було менше заднього нахилу лопатки. All of that results in what? І все це призводить до чого? Less upward rotation. Менша верхня back. ротація, What does that set the person, if they're more anteriorly tipped, тобто більший if they're нахил more вперед, internally rotated, і what does більша that do? внутрішня ротація, ну, відносно нормального, так? Що, до чого це призводить? Звичайно, чого? Decrease of shoulder mobility. Decrease, but it puts them ready for impingement. Так, але це, як то, вихідне положення для імпінджменту. The greater head of the tubercle is underneath the acromion. Тому що велика горбистість So є this під position акроміоном. puts you at risk for having impingement. Тобто отаке положення збільшує ризик імпінджменту. These are some slides we talked about with persons with tetraplegia. We gave you some range of motions in the second session about what range you need to do different activities. This just adds to that. Оці слайди, ми ту інформацію обговорювали на другому занятті про амплітуду руху осіб з тетраплегією. Це просто ніби як доповнення, додаткова інформація до цього. You also stated that you would do manual muscle testing. You are accurate and you'll use your manual muscle testing book to do that. Ви також, коли працювали от в групах, то сказали, що будете робити ММТ, і ви праві, і пам'ятаємо, що маєте мати для того правильну книжку. I wanted to show you what a serratus anterior weakness looks like. Хочу вам показати, як виглядає слабкість переднього зубчастого м'яза. Inferior angle away from the thoracic ribs. Внутрішній кут відведений в сторону від грудних ребер. Medial border and actually the lateral border in this case, both. Медіальний край і латеральний край в цьому випадку обидва. You mentioned that you would do sensory testing. Excellent. Ви також сказали, що зробите сенсорне тестування. Чудова відповідь. To add to that, you would also do proprioception testing. Не забудьте також про тестування пропріоцепції. And if you suspect that there's nerve damage, you might also do reflex testing І також, якщо ви підозрюєте, що є ураження to нервів, see то if you have decreased reflexes in the upper extremity. перевіряємо рефлекси, щоб побачити, чи є знижені рефлекси в верхній кінцівці. Okay, now, again, this course isn't designed to teach you how to do assessments of mobility at the joints. Знову ж таки, цей курс не призначений для того, щоб вас навчити обстежувати мобільність суглобів. If you have not been taught how to do this, you should not include this in the shoulder evaluation. І якщо вас цього не вчили в університеті, там, де ви навчалися, так, не вчили вас це робити, то ви не маєте це виконувати, коли ви робите обстеження плеча. If you've gotten it at school and you've had the opportunity to practice it, and I would encourage you to have a senior clinician when you first try this. Якщо ви навчались, якщо ви мали це в навчальній програмі і десь там могли попрактикувати, то я заохочую вас скористатися мудрістю і порадою старшого досвідченішого колеги, коли ви перший раз цим займаєтесь. So I would like, can someone come down? Can I just have one person Доброволець, come будь down ласка, хтось може підійти донизу? Ходіть. real quick? You need this space. I'm gonna try to get the arm in a neutral position.
Хочу поставити руку в нейтральне положення. My hands are cold. I'm gonna decide. I warm my hands before I put them on her. I do hand hygiene. I'd be wearing gloves, all of that. Тобто не робіть так, як показують, робіть так, як треба, помити руки, рукавички і все, як має бути. I'm gonna just give a little bit of I'm gonna press through the elbow at the elbow, and I'm gonna just give a little bit of approximation. So I'm pushing in this direction. Натискаю в лікті і Any pain? болить? No. І роблю апроксимацію в тому напрямку. Now I'm going to just I'm gonna hold here, and I'm gonna, the arm is slightly abducted, so you're in the scaption plane, and Тобто neutral here. ви в площині скапції, тут нейтраль, трошечки рука відведена, Any relief of your symptoms or any pain? трошки біль Okay. якийсь є, чи полегшення If симптомів. they have an impingement, sometime when you do a little bit of distraction, it actually relieves their symptoms because it's not pressing against the acromion. Тобто, якщо є імпінджмент, то коли ви це робите, то часом можна добитися полегшення симптомів, бо знімається тиск на акроміон. I'm going to stabilize the scapula. I'm going to make sure that the scapula is actually in the right position. So if I have a patient who has tetraplegia, I might have to put the scapula in the position that I want it to be in, which is slightly protracted. And then I'm going to stabilize, and then I'm going to bring my arm out. Again, I would sometimes. Так, тобто лопатка має бути в правильному положенні. Якщо людина з тетраплекією, то спочатку переводимо лопатку в те положення, в яке треба. Має бути незначна протракція. I'm going to find the humeral head. Шукаю головку плечової кістки. I'm going to round my fingers into a C. Так от складаю пальці таким півколечком. I'm going to pull slightly with my lower arm as well. Тягну трошки, використовуючи також оцю нижню руку. And I'm going to see what the end feel underneath here feels like to me at the joint. І на відчуття, так, що там відбувається в суглобі, так? That's an inferior glide. Це є нижнє ковзання. For the posterior glide, А щодо заднього ковзання? Серйозно? Це було нижнє ковзання, а зараз буде заднє ковзання. this is an idea. We have, normally I'd have like a firm surface here. Зазвичай робиться це на твердій поверхні. I'm going to stabilize the scapula. Стабілізую лопатку. And I'm just going to push straight down. Штовхаю рівно в напрямку вниз. And I'm going to feel what the end feel is like. І відчуваю, що, тобто на пальпацію, на відчуття, як воно відчувається суглоби. Posterior glide. Задні ковзання. I'm going to assess front to back. Оцінюю, обстежую ззаду до переду. If someone's kyphotic, we have to really take up this space. На живіт. Якщо в когось кіфоз, Just for то the sake of this, shoulder pain. болить. no. I'm older. You have to take up that space, and actually this isn't optimal because I need this clearance here. So actually, Так, тобто, якщо в когось кіфоз, то там треба врахувати, відповідний простір, який займає тіло в просторі, і, там підкласти, якось компенсувати і так далі. I'm going to stabilize. Стабілізую. I'm not putting a lot of pressure, I'm just stabilizing, and then Я фактично не тисну сильно, я просто стабілізую. I tend to come a little bit distal. Я маю таку тенденцію трошки дистально. You can also діяти. put your palm right over the head of the humerus. Ви можете покласти долоню рівно на головку плечової кістки. And again, you're feeling the end feel. І на чуття, так? So again, that's just to demonstrate, if you haven't had the opportunity to be trained in that, that's not something that you would typically include
Знову ж таки, це просто демонстрація, і якщо у вас не було відповідної підготовки, вас там не вчили в навчальному закладі, то це ви зазвичай не будете включати в процедуру обстеження плеча. Okay, so I think we should stop here. Я думаю, що тут варто вже What зупинитися. we'll do then next week is we'll finish up the assessment part. I'll very quickly, we're gonna send out a handout to you. To look at. It's not been proofread yet, so we'll send it to you and then we'll probably, how will we do that? It's not been proofread. Do you want them to have this handout before? I want you to look at it. Я думаю, що завтра то я вже Так, завантажу тобто, на якщо допомогти диск. матеріал роздатковий, його не дадуть вам сьогодні, бо його ще треба вичитати, але десь найближчі кілька днів він буде доступний, ну, умовно, з понеділка, так? І просимо його перечитати перед наступним заняттям, бо до кінця про обстеження ми поговоримо ще на наступному занятті, бо сьогодні вже не встигаємо. What I'd like you to do is look at it before you come. And if possible, if you have someone at home, try these different tests on someone at home so that when we come, we can go through them fairly quickly next week, okay? Тому прошу вас, як тільки буде доступний цей матеріал, умовно з понеділка, так, ви його собі завантажуєте, прочитайте і вдома знайдіть собі піддослідну якусь людину, того, кого ви найбільше чи найменше любите, і попробуйте на ньому всі ті обстеження, для того, щоб, коли ви наступного разу сюди прийдете, щоб ми могли швиденько це пройти. Now, just as a reminder, На Google диск. Тобто тут за QR-кодом або можете так само в інтернеті побачити в вільному доступі. Так. Так, тобто там, де всі матеріали, очевидно. just as a reminder, І ще раз нагадую, those of you that will be joining us next, all of you, actually, you're going to be coming up with one way to teach pressure relief that would not, that would be optimal for relieving the amount of force on the shoulder joint. this the whole assignment, Yes, additionally to everything. we talked about it last week. Так, so we're just нагадую reiterating. всім, на наступний раз ви маєте принести одну вправу для полегшення зняття тиску, так? Тобто такий спосіб, який дозволить спричиняти якомога менше навантаження на плечовий суглоб. Okay, so one way to do pressure relief where you're not doing a depression. Тобто, як робити зняття тиску, не роблячи депресії, тобто не відтискаючись, не навантажуючи плечовий суглоб. Based on the information that you got in the lecture in series 2, На основі інформації з лекції номер 2, what muscle strengthening exercise do you want to do to prepare the shoulder for transfers? які вправи на зміцнення м'язів ви будете робити, який саме м'яз зміцнювати для того, щоб підготуватися до пересідання, For wheelchair propulsion приведення в рух крісла колісного, and for any one of the activities, either combing the hair, drinking from a cup, or reaching for the perineum or the light switch. і для того, щоб виконувати оці от перелічені діяльності, а саме пиття зі склянки, причісування волосся, включання світла і досягання перинальної області. So, please come prepared. You are what we call adult learners. Прошу прийти готовими. Ви – це те, що називається дорослі студенти чи дорослі люди, які навчаються, так? I know those of you that are students have a lot of work. I'm not asking you to add to your work. This is not an in-depth exercise. It's just a few minutes of thought and how could you bring an exercise together, and hopefully it'll help you with some of your school assignments. Так, і ті, що студенти, не розстроюйтесь, що вам дали ще одне додаткове домашнє завдання. Від вас ніхто не вимагає підготувати на то цілий реферат. Просимо на це виділити там з 10 хвилин свого часу, просто обдумати і прийти, щоб ви могли якби активно взаємодіяти і брати участь в груповому обговоренні. І це також вам допоможе у вашому ж навчанні, тобто зворотній ефект. And we'll go from there. Okay, thank you very much for your time. Дуже дякую за ваш We'll час. see you next week. Всі палатки на столі, побачимося наступного тижня.